Good morning, everyone. So I thank you for giving me this opportunity and welcome all the attendees for this session. In the next 1 hour, my whole basis would be to go over the management of heart failure. As they introduced me, I wanted to say that I'm one of the cardiology fellows. I did research in ARVC, which is a rare cardiomyopathy. And then right now I'm finishing my cardiology fellowship, and future is my plan to do intervention. So heart failure is one of the most important reasons for increased hospitalizations in currently in situation in US. I don't know what is the situation in Vietnam, but given that the amount of coronary artery disease being treated better now, it is very difficult to get them to reach to stages where there are more heart failure patients. So it becomes a very important part of management being a physician. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã cho phép tôi được nói trong buổi webinar ngày hôm nay. Hôm nay tôi xin phép nói về quản lý trong điều trị, quản lý trong suy tim. Tôi là bác sĩ tim mạch và đã thực hiện chương trình nghiên cứu sinh về chuyên khoa tim mạch. Như các bạn biết, suy tim là một vấn đề điều trị gặp rất nhiều khó khăn hiện tại ở các nước như US, và không biết là Việt Nam như thế nào. Đặc biệt là trong đại dịch corona thì hiện tại việc điều trị liên quan đến virus đã tốt hơn, và tuy nhiên thì chúng ta vẫn gặp một số vấn đề liên quan đến điều trị suy tim. Okay, so before we start, I have few questions which are in the pre-test, and I think we will go slide by slide. And first I will give in English, and then that would be followed by the translation. So this is the first question. And then you are asked to answer on the poll so that we know what is the current situation. And then there will be a post-test after this. So the first questions, a 54-year-old female presents to her primary care provider for a routine general medical exam. She's post-menopause. She denies any lifestyle restrictions. And then her PCP heard a systolic murmur. The cardiac exam was otherwise normal. Her primary care provider requested an echo, which demonstrated an LVEF of 32% with global hypokinesis, moderate LV enlargement, and trivial aortic stenosis, but no other significant valve disease. Which of the following is the most appropriate medical therapy? Option A, beta blocker and sacubitril valsartan. Option B, ACE inhibitor and statin. Option C, ACE inhibitor and beta blocker. Option D, ACE inhibitor. Option E, ACE inhibitor, beta blocker, and aldosterone antagonist. Trước khi bắt đầu với buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tôi xin phép được đưa ra 3 câu hỏi, 3 trường hợp, và các bạn vui lòng chọn đáp án phù hợp trên màn hình. Câu hỏi thứ nhất: bệnh nhân nữ 54 tuổi đến khám sức khỏe định kỳ. Bệnh nhân đã mãn kinh, không kiêng gì trong lối sống. Bác sĩ khám thấy có tiếng phổi tâm thu, khám tim mạch khác thì bình thường. Bác sĩ chỉ định siêu âm tim, kết quả là EF thất trái 32%, giảm vận động toàn thể, phì đại thất trái trung bình và hẹp van ba lá, nhưng không có các bệnh về van khác đáng kể. Biện pháp điều trị nào sau đây là phù hợp nhất? Câu A, chạy beta và sacubitril hoặc là valsartan. Câu B là ức chế men chuyển và statin. Câu C là ức chế men chuyển và chạy beta. Câu D, ức chế men chuyển. Câu E, ức chế men chuyển, chạy beta và kháng aldosterone. Now, can you put your options so that we can see the result? Và bây giờ các bạn vui lòng chọn câu hỏi để chúng ta có thể xem là ý kiến của các bạn như thế nào. Medisetter xin phép để câu hỏi poll ở trên màn hình trong vòng khoảng 30 giây cho các khán giả có thời gian lựa chọn câu trả lời. So, Ms. Nikwen, do I wait for the polls to happen, or we can move ahead with the next question? Yes, after our participant has answered, which in about 10 more seconds,
I will end the Okay. poll, and when you see the results, you will see what answers have been put Okay. in. Thưa quý khán giả, còn khoảng 10 giây nữa tính khi mà kết thúc phần bình luận cho câu hỏi. Dr. Sharma, could you see the answers on the screen? Okay, so equal distribution, almost even. Okay, next question then. Room for improvement. Yes. So this is the second question. A 56-year-old Caucasian male presents for follow-up of an idiopathic cardiomyopathy diagnosed 9 years ago. His medications include carvedilol, beta blocker twice daily, and lisinopril 20, ACE inhibitor daily. He describes NYHA class 2 symptoms. BP is 95/70, heart rate is 58. He's euvolemic on exam. His ejection fraction is 30%. Creatinine is 1.5 and potassium is 4.8. Which of the following is the most appropriate change to his medication? First, A. Transition lisinopril to sacubitril valsartan. B. Start spironolactone. C. Start ivabradine. D. Start hydralazine nitrates. E. None of the above. Tôi xin phép được chuyển sang câu hỏi thứ hai. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân nữ da trắng 56 tuổi đến khám để theo dõi bệnh cơ tim vô căn, được chẩn đoán 9 năm trước. Đơn thuốc gồm carvedilol 25mg 2 ngày trên một lần và lisinopril 20mg mỗi ngày. Bệnh nhân có triệu chứng IHA2, huyết áp 95/70, thể tích dịch cơ thể bình thường, EF là 30%, creatine là 1,5 và kali là 4,8. Thay đổi thuốc nào sau đây là phù hợp nhất? A. Chuyển từ lisinopril sang sacubitril hoặc là pha chất tăng. B. Bắt đầu với spironolactone. C. Bắt đầu với ivabradine. D. Bắt đầu hydralazine hoặc nitrate. E là không có đáp án nào trên. Mời các bạn chọn đáp án ạ. We will leave 1 minute for our audience to put in their answers for this question as well. Xin quý khán giả dành 1 phút để lựa chọn câu trả lời cho câu hỏi này. And I would highly encourage people to answer the question. So this is no test. It is more to know that how people have knowledge and how much my test, my lecture would be helpful. So please, I encourage you all to answer. Hy vọng là các cái câu hỏi của tôi có ý nghĩa và hữu ích với các bạn. Hy vọng là các bạn có thể trả lời các câu hỏi của tôi. Sau đấy tôi sẽ giải đáp các câu hỏi. Ten seconds left. Còn 10 giây. Great. So here we have maximum people are voting for A. Okay. We move to the next question. Chúng ta có đáp án A là được lựa chọn nhiều nhất. Okay, so sorry for the busy slide, but it is an 89-year-old man who has a long-standing ischemic cardiomyopathy without viability or ischemia. Chronic LV dysfunction with most recent echo showing AF of 20%. Admitted last night in the ED in the setting of medication non-compliance and dietary indiscretion with 20 to 25 pound weight gain and pedal edema. He was initially treated in the ED with Lasix bolus of 80 milligrams
with almost 2.5 liters of output. This morning, his vitals are blood pressure 102/76, heart rate of 88, respiratory rate of 16, and on exam, he has GAVP to the angle, lungs are clear, cardiac, you could hear soft murmur and S3. Abdominal exam is positive for shifting dullness and a fluid wave, and lower extremity showed warm with 3 to 4 edema, pre-septal and scrotal edema. In labs, sodium is 131, NT-proBNP is 3000, and creatinine of 2.7. So, I think the options would come after she does. You can go ahead and tell the and translate this. Can you? Thank you. Câu hỏi thứ 3. Bệnh nhân nam 89 tuổi, không có hình ảnh thiếu máu cơ tim trên PET, rối loạn chức năng thất trái mãn tính, EF 20% được đo gần nhất, vào cấp cứu trong tình trạng phù chi dưới, tăng 9 đến 11 cân, không kiểm soát trong chế độ ăn và sinh hoạt, được điều trị khởi đầu tại phòng cấp cứu bằng Lasix bolus 80mg và có 2,5 lít nước tiểu trong tối qua, dấu hiệu sinh tồn vào buổi sáng hôm sau. Huyết áp 102/76 mm thủy ngân, nhịp tim 88 chu kỳ trên phút, thở 16 chu kỳ trên phút. Khám, tĩnh mạch cảnh ngồi ở góc, phổi thông khí rõ, tim có tiếng thổi phụt ngược van hai lá nhẹ. T3, khám bụng có dấu hiệu sóng vỗ, chi dưới ấm, phù mức độ 3-4 cộng, phù trước xương cùng và bìu. Xét nghiệm natri 131 mmol trên lít, NT-proBNP là 3265 picogram trên ml, creatinine là 2 mg trên decilit. So the next is the question, what is the next best step? An option B, initiate outpatient metoprolol succinate. Option B, ultrafiltration at 60 ml per hour. Option C, continuous furosemide IV. D, add metolazone. E is neseteride. And F is right heart catheterization. Vậy, những bước tiếp theo thì nên làm gì là tốt nhất? Câu A, điều trị bằng metoprolol succinate ở bệnh nhân ngoại trú. Câu B, lọc máu 60 ml trên giờ. Câu C, tiếp tục furosemide, tiêm tĩnh mạch. Câu D, thêm metolazone 5 mg mỗi ngày. Câu E, neziritit. Sorry. Can you back to the first slide? First slide? Yeah, can you back to the last slide? Yeah, sorry, some typo. Câu E, dùng so can you back forward? You can go forward. Oh, the right cat, right heart cath. That's option F. Okay. Thank you. Câu E là sử dụng neziritit 2 microgram bolus và câu F là thông tim phải. We will leave 30 seconds for the audience to input their answer. Xin mời quý khán giả chọn câu trả lời đúng trong khoảng 30 giây tiếp theo. This time I'm not seeing the poll here, so... yes, I will end it right now. Okay. Okay, so here we have, again, very equal distribution, 31 for option C. Okay, so moving on to the last question, because in the interest of time, we will not do the question 5. So the question 4 is next. A 74-year-old man with ischemic cardiomyopathy, EF of 20%, presents to the clinic. He had a CABG 5 years ago and recently had a stress test with no ischemia.
He has mild COPD, type 2 diabetes, and required 2 admissions in the last 6 months for acute decompensated heart failure. He's currently short of breath, walking even to mailbox. Recently had right a heart cath with cardiac index of 1.9, capillary wedge pressure of 26, RA of 9, and has single chamber ICD. The EKG shows QRS duration of 115 and is euvolemic on exam. So, chúng ta sẽ di chuyển đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Can you move to... Thank you. Câu hỏi thứ tư, bệnh nhân nam 74 tuổi, mắc bệnh thiếu máu cơ tim, EF là? Và câu hỏi thứ tư như các khán giả có thể thấy ở trên màn hình là bệnh nhân nam 74 tuổi có bệnh thiếu máu cơ tim EF 20% và phòng khám để theo dõi và đã trải qua thủ thuật CABG là phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành 5 năm trước và gần đây thực hiện stress test với kết quả không bất thường thiếu máu cục bộ nào. Bệnh nhân có COPD mức độ nhẹ, đái tháo đường tuyếp 2 với 2 lần nhập viện 6 tháng trước điều trị suy tim mất bù cấp tính và gần đây có khó thở khi đi bộ đến hộp thư. Gần đây được thông tin với chỉ số tim cardiac index là 1.9 ml trên ký và áp lực mao mạch phổi 26, nhì phải là 9 mm thủy ngân và máy khử rung một buồng. ECG cho thấy là độ dài QRS là 115, không có tăng giảm thể tích dịch cơ thể khi thăm khám. Could you advance to the next slide, please? So the most appropriate next step in management, option A, upgrade ICD to CRTD. Option B, coronary and graft angiography and PCI if indicated. Option C is evaluation for cardiac transplant. Option D, evaluation for LVAD as destination therapy. And LVAD is the ventricular assist device. And option E is continuous IV milrinone. Vậy, câu hỏi chúng ta đó là bước tiếp theo nên làm gì để điều trị bệnh nhân tốt nhất? A. Nâng cấp máy khử rung lên máy tạo nhịp tái động bộ tim. B. Chụp mạch vành và đoạn ghép, có thể can thiệp mạch vành qua da nếu có chỉ định. C. Cân nhắc cấy ghép tim. D. Cân nhắc thiết bị hỗ trợ tâm thất trái như là một cái liệu pháp đích. Và E. Bắt đầu truyền tĩnh mạch milirone liên tục. Xin mời các bạn chọn đáp án. We also leave 1 minute for the audience to choose the answer. Xin mời quý khán giả chọn các câu đáp án trong 1 phút tới. Any seconds left until the poll ends. Ten seconds left. Còn 10 giây nữa. Great. So we see that most of the people have answered B. Okay. So in the interest of time, I'll skip over the fifth question, because it was dealing with transplant and like advanced therapy. So we'll leave it at that. And in the end, if we have time, we may go back to the question. So coming on now to the learning objective. So in the next half an hour or so, the most important things that I will be covering is the evaluation and management of chronic stable heart failure, recognition and management of acute decompensated heart failure, then identification of risk factors for readmission of heart failure, and then recognition of advanced or refractory heart failure, where we can talk about advanced heart failure therapies, which includes like the mechanical circulatory support devices or LVADs, which are left ventricular assist devices.
In the interest of time, we will go over the lower topics depending on how much time we have. Câu hỏi thứ 5 thì nếu còn thời gian tôi sẽ quay trở lại trao đổi với các bạn. Hôm nay mục tiêu của chúng ta sẽ bao gồm đánh giá và quản lý suy tim còn bù mãn tính, nhận biết và xử lý suy tim mất bù cấp tính, xác định các yếu tố nguy cơ đối với việc tái nhập viện do suy tim, nhận biết suy tim nặng hoặc suy tim kháng trị, các liệu pháp điều trị suy tim mức độ nặng và các thiết bị hỗ trợ như là thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học hoặc thiết bị hỗ trợ tâm thất trái. So what is heart failure? Heart failure is actually a clinical diagnosis. And as you can see, I have put up here the Framingham criteria for congestive heart failure. And as you can see, there are two major criteria and minor criteria. The major criteria are mostly what we see on exam. Either they have orthopnea, like or PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, elevated GVP, rails on exam, S3, or you see the evidence of pulmonary congestion on X-ray. Other minor criteria which may be including would be peripheral edema, night cough, dyspnea on exertion. And you see that validated CHF is when two major or one major and two minor are present concurrently. Vậy chẩn đoán suy tim thực ra là một chẩn đoán chủ yếu trên lâm sàng. Ở đây tôi đưa ra tiêu chuẩn Framingham để chẩn đoán suy tim sung huyết. Có hai loại tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Tiêu chuẩn chính bao gồm khó thở kịch phát về đêm, khó thở khi nằm thẳng, tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, có ran, có tiếng T3. Trên hình ảnh X-quang ngực thẳng có bóng tim lớn hoặc là phụ phổi. Đây là các dấu hiệu của việc ứ dịch. Còn tiêu chuẩn phụ bao gồm phù ngoại vi, ho về đêm, khó thở khi gắng sức, gan to, tràn dịch màng phổi, nhịp tim trên 120 chu kỳ trên phút, giảm cân khi trên 4,5 trong 5 ngày khi dùng lợi tiểu. Về chẩn đoán suy tim khi có hai tiêu chuẩn chính hoặc tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ đồng thời. So now we know that what is heart failure. The next thing is the stages of heart failure. So as you know, initially the NYHA was the classification, which used to say class 1 to 4, and people were moving from one class to the other class. So ACC-AHA developed this heart failure staging, where it has divided into stage A, B, C, D. And as you can see, the stage A is at risk, where the patient is at high risk, but without any structural heart disease, which advances to stage B, where there is structural heart disease, but there's no signs or symptoms of heart failure. And then comes the group of symptomatic heart failure, stage C and D, in which stage C is the most, the patients that you treat constantly in the hospital, outside the hospital, who are structural heart disease with current or prior signs of or symptoms of heart failure. And stage D is the refractory heart failure, where you have to use and identify them for use for advanced therapies. The whole difference between NYHA and this stage of heart failure, this staging, is that there is no moving back, it's only moving in the forward direction. That's stage A to B to C to D, and there is no intermixing of the stages. Vậy thì sau khi chẩn đoán suy tim, chúng ta sẽ phân loại suy tim dựa theo ACC hoặc là AHA để chẩn đoán. Thì chúng ta có 4 giai đoạn, đó là giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C và giai đoạn D. Giai đoạn A là giai đoạn có nguy cơ suy tim nhưng mà không có các bệnh liên quan đến cấu trúc tim. Giai đoạn B là giai đoạn không có triệu chứng, nghĩa là có thể có các bệnh liên quan đến cấu trúc của tim nhưng không có các triệu chứng của suy tim. Đến giai đoạn C, chúng ta có các bệnh liên quan đến cấu trúc của tim và có thể có triệu chứng hiện tại hoặc trước đây của suy tim. Và giai đoạn D là giai đoạn liên quan đến điều trị suy tim nặng hoặc là suy tim không đáp ứng với điều trị và cần thêm những cái liệu pháp điều trị tiên tiến hơn. Okay. So now, what are the goals for initial evaluation? Number one, we have to determine the etiology of heart failure. Number two, how you have to assess the volume status. Number three, the functional status of the patient, which I said, the NYHA classification. How bad is the dyspnea? Is the patient more than regular activity or not? And the fourth is determining the ejection fraction. Vậy, mục tiêu khi điều trị ban đầu, mục tiêu đánh giá ban đầu bao gồm xác định được căn nguyên, đánh giá được thể tích, đánh giá được chức năng và xác định được phân số tống máu.
So these are the common etiology that we talk about. So the common causes that form the majority of heart failure are given on the left, which include this coronary artery disease, which is in fact the most important and most common cause of heart failure. The other common causes are hypertension, valvular heart disease, tachycardia mediated, chemotherapy or radiation, alcohol or other toxins. The less common causes are the other reasons which we know that infiltrative disease like amyloids, sarcoid that can cause heart failure, or you have other autoimmune diseases like SLE, scleroderma, or myocarditis, pericarditis. These are less common causes or postpartum, but they are still the causes. When you don't find the common causes, you look for these. Và tôi đang chiếu lên là những cái nguyên nhân phổ biến và ít phổ biến dẫn đến suy tim. Ở góc bên trái là các nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy tim. Can you move to? Thank you. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy tim bao gồm bệnh mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh văng tim, bệnh rối loạn nhịp tim nhanh do hóa trị, xạ trị hoặc rượu hoặc các chất độc khác. Chúng ta có những nguyên nhân ít phổ biến hơn như là amyloid, SLE, xơ cứng bì, lupus ban đỏ, bệnh cơ tim phì đại, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, bệnh tuyến giáp, bệnh tiểu đường, u tủy thượng thận, các bệnh liên quan đến hậu sản, bệnh ứ đọng sắt và sarcoidosis là bệnh u hạt. Và đây là chúng ta có những cái nguyên nhân phổ biến, và khi chúng ta không nhìn thấy căn nguyên ở những nguyên nhân phổ biến thì chúng ta có thể chuyển sang các cái nguyên nhân ít phổ biến hơn và tìm kiếm các nguyên nhân. So the potential clues when you are taking a history, like, to find the reason, to find the etiology, includes like if the patient is taking alcohol and the alcohol intake should be significant, like 4 to 5 drinks per day for a very long time, or they have illicit drug abuse like cocaine or some other medication. The other things could be like chemotherapy or radiation of history long back, or any recent they got any chemotherapy. The patient having like any angina, any having like palpitations. And in cases for cardiomyopathy, which are inherited, you may have family history of 2 or more first degree relatives having significant heart problems. Now, functional volume status can be assessed by history when you ask about orthopnea, bendopnea. So orthopnea is when you have shortness of breath while laying flat. Bendopnea is when you bend down, that's when you feel short of breath. Ascites, present of fluid in the abdomen, early satiety. So these are all the clues that would help you to decide the etiology as well as what is the current status of the patient. Vậy để xác định nguyên nhân thì chúng ta cần phải hỏi cái tiền sử của bệnh nhân. Chúng ta có các cái dấu hiệu như là uống rượu với số lượng lớn từ 4 đến 5 ly một ngày và có tình trạng lạm dụng thuốc. Chúng ta có thể là bệnh nhân sử dụng hóa trị hoặc xạ trị, có tiền sử đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim nhanh và có tiền sử gia đình. Để đánh giá về chức năng và thể tích thì chúng ta sẽ phải hỏi bệnh nhân rằng liệu bệnh nhân có khó thở khi nằm không, liệu có cảm thấy khó thở khi mà cúi xuống không, có tình trạng là dịch ổ bụng là cổ trướng không, có cảm giác no sớm không. Và đây là những dấu hiệu quan trọng để xác định cái nguyên nhân và có thể đánh giá được giai đoạn của bệnh. Again, physical exam, I won't go over all the details, but I would say that there are some things which are very important, like, JVP, like on lung exam, you can find that they have crackles, or you could hear S3, or they would be having like, edema, and their extremities could be cold. So depending on these physical exam, you can also assess the volume status as well. Và chắc chắn là việc thăm khám rất là quan trọng. Ở đây tôi có nói qua một chút là có những cái dấu hiệu rất quan trọng liên quan đến như là áp lực, đánh giá cái áp lực tĩnh mạch cảnh, như là đánh giá phổi, có thể là nghe tiếng T3, tình trạng phù hoặc là lạnh ở chi dưới. Và khi cái việc khám thực thể này có thể giúp chúng ta đánh giá được tình trạng thể tích dịch ở cơ thể của bệnh nhân. Okay. So next we do the diagnostic evaluation
to find out, like, the stage of the heart failure, as well as what else we can find. So laboratory testing include renal function, doing CBC, LFTs, finding other risk factors like A1C. Then these are all class 1 indications. Doing a X-ray of the chest is also class 1 to see for cardiomegaly, pulmonary edema. Similarly, doing an EKG would also be a class 1 indication. In patients where you have a concern that they could have obstructive sleep apnea, in those there is a class 2A indication to use the CPAP. Và các xét nghiệm dùng để chẩn đoán, chúng ta có các mức độ. Đầu tiên, xét nghiệm bao gồm chức năng thận, chức năng gan, TSH, xét nghiệm nước tiểu, HbA1c, lipid, NT-proBNP, proBNP ở khuyến cáo mức độ 1. Chúng ta có là các cái X-quang ngực để đánh giá bóng tim, độ lớn của bóng tim, tình trạng phổi, phù phổi. Chúng ta có ECG để chúng ta sẽ theo dõi là nhịp tim, độ dài của QRS, và ở một cái xét nghiệm nữa đó là đo độ oxy qua đêm, thì ở mức độ khuyến cáo là mức độ 2A. Và những trường hợp này thì có thể là bệnh nhân có tình trạng ngừng thở khi ngủ và có thể khuyến cáo sử dụng CPAP cho bệnh nhân. So the lab tests which I was talking about, there could be NT-proBNP and BNP, and these are specific testing which is done for the evaluation of wall stress. So as you can see, this is the normal heart. This is the heart where you have dilatation of the heart, and you can see that the wall is actually stretched. And similarly, this is heart failure with preserved EF, where you see the wall is very thickened, and in these cases, you could have false negative. So what is BNP? As you can see that however the wall stresses, that is directly related to the radius by wall thickness, and this is equivalent to the BNP production. However, in some cases, you have false negative, and those are the cases like females, obesity, and heart failure with preserved EF, where you could have a false negative BNP, and the patient would be still in heart failure. Và một trong những cái xét nghiệm vô cùng đặc hiệu đó là NT-proBNP và BNP. Chúng ta thấy trên hình ảnh là có các hình ảnh tim bình thường, suy tim có giảm EF và suy tim có bảo tồn EF. Thì chúng ta sẽ thấy có tình trạng tăng áp lực lên các thành cơ tim và dẫn đến sự sản xuất của BNP. Và cái sự sản xuất này nó liên quan trực tiếp đến cái độ dày của thành cơ tim. Và tuy nhiên thì trong một số trường hợp nó sẽ có xét nghiệm này sẽ có giá trị âm tính giả, như ở những bệnh nhân nữ, hoặc là béo phì, hoặc là suy tim bảo tồn phân số tổng máu. So the next step would be doing an echo. So as you can see that the echo is a standard measure that we would do, and the 3 questions that we basically want to answer is what is the EF, like is it reduced, it is mildly reduced. So this is according to the AHA. Heart failure with reduced EF is less than 40%. Heart failure with preserved EF is more than 50%, and this is in the middle, which comes from 40 to 49%, which is mildly reduced EF. So for further guidelines, this is what we use. The other question that we want to answer is what is the LV size and structure? And the third question is that do we see any other structural abnormality, like in the RV right heart side or in the valves, which could also be putting in for the heart failure. Và bước tiếp theo đó là siêu âm, là một cái xét nghiệm tiêu chuẩn trong chẩn đoán. Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra 3 câu hỏi khi thực hiện siêu âm tim qua lồng ngực. Câu hỏi đầu tiên là về phân số tổng máu. Chúng ta có 3 loại là giảm EF, EF giảm nhẹ và bảo tồn EF. Thì khi giảm là EF sẽ dưới 40%, giảm nhẹ thì từ 40 đến 49%, và bảo tồn là EF trên 50%. Cái câu hỏi thứ hai đó là kích thước của thất trái, kích thước và cấu trúc của tâm thất trái. Và câu hỏi thứ ba là liệu có những cái bất thường cấu trúc nào khác nữa không, ví dụ như thất phải hoặc là liên quan đến các van.
So when do we do the repeat assessment of EF? Like, the first time when we do the echo, after that we do a repeat assessment after 3 to 6 months of optimal therapy. There is no indication for routine measurement of LV function when the patient is asymptomatic. Vậy khi nào thì chúng ta sẽ đánh giá lại EF sau cái lần xác định đầu tiên? Vậy thì đánh giá lại EF sau những thay đổi lớn ở lâm sàng hoặc là sau điều trị khoảng 3 đến 6 tháng, khuyến cáo mức độ 2A. Khi cân nhắc sử dụng các thiết bị điều trị và chúng ta không có chỉ định đánh giá EF khi không có sự thay đổi tình trạng lâm sàng hoặc các điều trị can thiệp, không có các điều trị can thiệp thì cũng không có chỉ định. So the next thing is, as I said, the CAD is the most common cause. So the class 1 indication of doing a coronary angiography is if the patient is known to have symptoms like angina or there is a known history of ischemia. And it is a class 2 indication if it is atypical chest pain or we have a suspicion. But the non-invasive stress testing becomes a class 2A when there is no active symptoms but the patient has known CAD. Như tôi đã nói thì bệnh mạch vành là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy tim. Vì vậy đánh giá bệnh mạch vành rất là quan trọng. Chúng ta có các cái xét nghiệm là chụp mạch vành, khuyến cáo mức độ 1 nếu đau thắt ngực hoặc thiếu máu cục bộ đã biết, mức độ 2A nếu đau ngực không điển hình hoặc nghi ngờ bệnh mạch vành. Chúng ta có xét nghiệm hình ảnh test áp lực không xâm lấn, khuyến cáo mức độ 2A nếu bệnh mạch vành đã biết nhưng không có đau ngực, đau thắt ngực, và mức độ 2B để xác định khả năng của bệnh mạch vành. Các bất thường vận động thành, tưới máu thành cơ tim phổ biến ở suy tim, không thiếu máu cục bộ. So other evaluation, initial evaluation, then echo, and then now you want to see whether there are other labs which are considered only in rare cases, like in patients where you have any autoimmune disease, you should do the autoimmune serologies, iron studies when you are suspecting hemochromatosis. Similarly, cardiac MRI, PET, and cardiopulmonary exercise testing are the special tests. Và ngoài cái siêu âm thì chúng ta có những cái xét nghiệm, cân nhắc các cái xét nghiệm khác để đánh giá trong những cái trường hợp mà trong một số trường hợp hiếm mà chúng ta nghi ngờ, ví dụ là các trường hợp liên quan đến bệnh tự miễn, các trường hợp liên quan đến quá tải sắt thì chúng ta sẽ cân nhắc cho chỉ định xét nghiệm sắt, các xét nghiệm nội tiết, các xét nghiệm chuyển hóa. Sử dụng MRI trong trường hợp là quá tải sắt, sarcoid hoặc viêm cơ tim, PET nếu nghi ngờ là sarcoid, và đo gắng sức tim mạch hô hấp, xác định nguyên nhân tim mạch hoặc không tim mạch của các triệu chứng và đánh giá độ nặng để cân nhắc các liệu pháp điều trị nâng cao. Okay, so now there is one or more entity of doing an endomyocardial biopsy. However, this is not a routine investigation. It is only useful when you have infiltrative myocarditis or something else going on. So this is not in the standard. It is a class 3 for routine evaluation. Và chúng ta có một xét nghiệm sinh thiết nội tâm mạc. Đây không phải là một cái chỉ định thường quy và chúng ta chỉ sử dụng khi được chỉ định khi mà cái kết quả nó ảnh hưởng đến quyết định điều trị, ví dụ như là bệnh sarcoidosis hoặc là bệnh cơ tim xâm lấn như là nhiễm sắt. Okay, so now after you have made the diagnosis, after doing all that, now the main thing that we will be talking about is the medical therapy in heart failure. So as I said, the ACC AHA classification includes the same stage A, B, C, and D. And stage A is only the patients who are at higher risk for heart failure, but they don't have any structural heart disease. And in these patients, what your main goal is to address all the risk factors, like if they have hypertension, diabetes, CAD. Stage B and C are the patients where you have to decide about the optimal medical therapy and prolong the stage of heart failure. And stage D is one where you think about medical therapy optimization along with advanced therapies. Sau khi trở đến điều trị nội khoa, như chúng ta thấy là có các giai đoạn A, B, C, D. Thì ở giai đoạn A là giai đoạn
giai đoạn là bệnh nhân không có các bất thường liên quan đến cấu trúc, và chúng ta sẽ cố gắng xử trí các yếu tố nguy cơ, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như tiểu đường hoặc các bệnh mạch vành. Giai đoạn B và C thì chúng ta sẽ cố gắng tối đa hóa cái khả năng điều trị nội khoa dựa trên các giai đoạn khác nhau của bệnh. Và giai đoạn D là giai đoạn điều trị nội khoa kèm theo các cái liệu pháp điều trị cao hơn. Okay. So as I said, stage A was just controlling the the risk factors. Stage B, the medical management. As you can see, this graph just shows that how the survival changes when you have no symptoms, and when you become symptomatic, your survival goes from here. This is when they have no symptoms, and how the symptoms progress, and this is when the survival goes down just because they are more symptomatic. So when you have patients with NYHA class 1, the mainstream of therapy is either you use ACE inhibitor or ARB, and along with that, beta blockers. Both of the medications, they improve mortality and morbidity. And as you know already, that we start with ACE inhibitors, and when there are contraindications or where you cannot use ACE inhibitors, you should use ARBs, and they cannot be used together. And there is no class effect for beta blockers. So the only 3 agents which are preferred is carvedilol, the long-acting metoprolol succinate, and bisoprolol. Và chúng ta khi nói về điều trị nội khoa ở giai đoạn B thì chúng ta nhìn lên hình ảnh và chúng ta thấy đó là cái tỷ lệ sống giảm dần từ không có triệu chứng đến có triệu chứng. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta sử dụng ức chế men chuyển, sử dụng chẹn receptor angiotensin và sử dụng chẹn beta là 3 thuốc có tác dụng tốt trong điều trị. Và trong cái nhóm chúng ta sẽ có 3 thuốc này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ sống và tử vong cho bệnh nhân. Chúng ta bắt đầu sử dụng ức chế men chuyển, bắt đầu sử dụng chẹn receptor angiotensin lúc mà ức chế men chuyển bị chống chỉ định. Và không, cái nhóm mà chẹn beta thì không phải là tất cả các thuốc trong nhóm đấy đều có tác dụng như nhau, mà chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng một số thuốc nhất định như là carvedilol metoprolol succinate hoặc là bisoprolol. Yeah. Also, I would like to mention that you can put the questions in question and answer section so that we can answer them at the end of the presentation. And in the interest of time, if you put in, I can put in the answers also. So this is a very busy slide, but this is the stage C, which I was talking, that this is the stage which you will be mostly focusing on these patients. And this is the updated guidelines which we took from 2017 ACC-AHA. And as you can see, NYHA class 1 to 4, in all of these patients, the first medical management is ACE inhibitors or ARB as beta blocker, as you saw in stage B. But here where the things changes, when you have patients who are volume overloaded, you can use diuretics. The indication for using an aldosterone antagonist like pramiprazole or eplerenone is when the patient is NYHA class 2 to 4 with creatinine clearance more than 30 and potassium less than 5. In patients who are African American, have NYHA 3 to 4, in those patients, you can actually use hydral and nitrate combination. Even they are useful. So these are the 2 updated guidelines which use the RNEs, which is where the patient is NYHA 2 to 3 who are already on ACE inhibitors or ARBs, and you want to improve their quality of life and their mortality, then you can use RNEs. These I will talk in the next slide. And the other use is also ivabradine, which is a beta blocker. And that again is 2B recommendation when you have heart rate more than 70 on maximum dose of beta blocker. Và đây là điều trị nội khoa cho bệnh nhân suy tim ở giai đoạn C. Và chúng ta thấy đầu tiên với cái triệu chứng xếp loại NIHA nhóm 1 đến nhóm 4 thì chúng ta sẽ sử dụng là ACE hoặc ARB và chẹn beta. Chúng ta sẽ phân loại NIHA từ NIHA 2 đến NIHA 4 có tình trạng quá tải thể tích có thể sử dụng lợi tiểu. Từ NIHA 2 đến NIHA 4 có độ thanh thải creatinine trên 30 và kali dưới 5 thì có thể sử dụng kháng aldosterone. Trường hợp từ NIHA 3 đến 4 ở những bệnh nhân da đen hoặc là những bệnh nhân nguồn gốc Mỹ Phi thì chúng ta có thể dùng hiranitrat.
Với những bệnh nhân mà có NIHA 2 đến NIHA 3, huyết áp phù hợp thì có sử dụng ức chế men chuyển hoặc là ARB thì có thể kết hợp thêm là ARNI, và thuốc này sẽ giúp mà cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân. Và trường hợp NIHA từ 2 đến 3, nhịp tim trên 70 và có liều khi sử dụng liều beta blocker tối đa thì có thể sử dụng thêm ivabradine. Và đây là cái khuyến cáo từ năm 2017 của ACC trên AHC. So loop diuretic. So ACC trên AHA. So this is a busy slide on which I've talked about the different loop diuretics. In the interest of time, I'm not going over the slide. What I'm trying to say here is, like, when the patient is volume overloaded, these are the medications that helps the most. So you have to see that the patient is in other end, see what the trigger is that they were, like, volume overloaded. Was there any dietary or like salt intake, fluid intake? And then you also see that the patient should be transitioned to different loop diuretic. In case they are not tolerating furosemide or buprenorphine, you can try torsemide. Ethacronic acid is only used with sulfa in a sulfa allergy and is very expensive. Và ở trong slide này thì tôi muốn nói về lợi tiểu quai, và điều quan trọng đó là chúng ta sẽ có chỉ định sử dụng lợi tiểu khi có tình trạng quá tải thể tích. Chúng ta cần phải đảm bảo tuân thủ đánh giá các yếu tố chế độ, các yếu tố như là chế độ ăn, muối, lượng dịch được hấp thụ. Khi cần thiết thì có thể chuyển sang lợi tiểu quai khác, có thể sử dụng lợi tiểu thiazid được chỉ định khi mà sử dụng lợi tiểu quai tối đa. Chúng ta có thể cân nhắc sử dụng tosemid hoặc bumetanide trong suy tim phải, bởi vì cái sinh khả dụng kéo dài hơn. Và với trường hợp sử dụng ethylene acid thì khá là đắt. So now going over all the other medications. So as I told about, the aldosterone antagonist is only used when you have NYHA class 2 to 4 and EF is less than 40%. And in those cases, it's a class 1 indication. The most important thing is that you have to see the potassium very closely. And in case the patient has gynecomastia, which is very common with spironolactone, you have to transition to eplerenone. Và trường hợp sử dụng đối kháng aldosterone thì theo phân loại NIHA từ 2 đến 4 với EF dưới 40%, mức độ khuyến cáo mức độ 1 thì và chúng ta cần theo dõi sát kali, không bắt đầu nếu như kali trên 5, kiểm tra lại ngay sau 3 ngày, hàng tuần, trong 1 tháng, rồi 1 tháng đến 3 tháng theo khuyến cáo theo hướng dẫn của HFSA, và tránh dùng khi creatinine trên 2,5 ở nữ và trên 2 ở creatinine trên 2,5. Bắt đầu với spironolactone, và chúng ta sẽ chuyển sang eplerenone nếu có trường hợp tác dụng phụ là nữ hóa tuyến vú khi mà sử dụng spironolactone. Similarly, as I said, hydrolysine nitrates, these are class 1 if the patient are symptomatic African Americans and they are already on ACE inhibitors. We had a small study which showed mortality benefit. In patients who are intolerant to ACE inhibitors or ARBs due to hyperkalemia or renal dysfunction, it's a class 2 indication. Chúng ta có một loại thuốc đó là hydralazine nitrate, thì với mức độ 1 khuyến cáo thì với triệu chứng kéo dài, đặc biệt ở những người có nguồn gốc Mỹ Phi thì có thể sử dụng. Và mặc dù là người ta đã sử dụng ức chế men chuyển hoặc là chẹn beta và có lợi thấp về cải thiện tỷ lệ tử vong. Ở giai đoạn ở khuyến cáo 2A thì với bệnh nhân không đáp ứng với các ức chế men chuyển hoặc là chẹn receptor angiotensin do rối loạn chức năng thận hoặc tăng kali máu. So Arnie, as I was saying, the mechanism of action of sacubitril is basically that it inhibits neprilysin.
which converts the BNP to inactive metabolites. So the whole idea is that you decrease the neurohormonal activation, the vasodilation. The landmark trial was the Paradigm HF trial, which actually showed that these patients had 5% absolute reduction in primary endpoint. And that actually put in that as the class 1 indications with patients with chronic symptoms of heart failure with reduced EF and NYHA 2 to 3. The only thing you have to remember is that you have to hold the ACE inhibitors or ARBs for 48 hours prior to starting of ARNIs. Về sử dụng thuốc ARNI với cái cơ chế là khi probenopé chuyển thành neprilysin thì thuốc này sẽ ức chế cái neprilysin, và thuốc chúng ta có cái thuốc là sacubitril thì qua đây là được cái thuốc này đã được thực hiện được sử dụng trong cái thử nghiệm của Landmark và Paradigm. Thì theo khuyến cáo mức độ 1 chỉ định cho bệnh nhân suy tim có suy giảm EF và mức độ NIHA từ 2 đến 3, và đặc biệt là lưu ý sử dụng duy trì ức chế men chuyển và ức chế receptor angiotensin cho đến 48 giờ trước khi bắt đầu với cả ARNI. Similarly, ivabradine, which is also the other, the agent which can be used. As I said, this was from the SHIFT trial, and where it shows that it reduced heart failure admissions. There is no mortality benefit. But in patients where you have heart rate more than 70, despite maximal use of beta blockers, these could be used, and this is FDA approved in 2015 in US. Với ivabradine thì chúng ta có thể sử dụng là thuốc này đã được chứng minh trong cái thử nghiệm của SHIFT và không có cái lợi ích trong giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên thì nó giúp giảm cái tỷ lệ nhập viện trong suy tim giữa những cái bệnh nhân mà có cái EF dưới 35% và NIHA từ 2 đến 3 nhịp xoang, và đã được đồng thuận bởi FDA vào năm 2015. So basically, tips to optimize medical therapy. We went over all the medications. The main idea is go slow, uptitrate every 1 to 2 weeks. Treat the patient, not the creatinine. Like creatinine is 1.5, you still treat them. Repeat echo in 3 to 6 months of goal-directed medical therapy. And some drugs to avoid are like, NSAIDs, calcium channel blockers, most antiarrhythmics except amiodarone. This is the slide. This is mostly relevant for US. I don't know because there it is different, the cost-wise. But this just shows the mortality reduction, the number needed to treat as compared to the cost, which is, as you can see, the most important thing that I would bring is like ACE inhibitor number needed to treat is 26 as compared to sacubitril, which is 27, and these are the maximum, but the cost involved is $48 per that change, while for sacubitril it's $5,600. So definitely it's also one of the practical things that you have to make sure, depending on insurance, if the patient can afford, and other issues. Và chúng ta có thì liệu pháp điều trị nội khoa theo hướng dẫn. Đầu tiên là phải từ từ và theo dõi kỹ từ 1 đến 2 tuần. Sẽ kiểm soát các cái triệu chứng liên quan đến tụt huyết áp, không triệu chứng ở bệnh nhân. Sẽ cố gắng giảm cái liều lợi tiểu ở những cái bệnh nhân mà có bình thể tích và tăng cái liều ức chế men chuyển ARB và beta blocker lên. Điều trị chúng ta lưu ý là phải điều trị bệnh nhân chứ không phải là điều trị creatinine. Sẽ lặp lại siêu âm từ 3 đến 6 tháng và phải tránh những cái việc sử dụng thuốc như NSAID hoặc là thiazolidinedione hoặc là chẹn canxi trừ amlodipine, và trong các cái trường hợp mà hầu hết các cái thuốc chống loạn nhịp và trừ amidarone. Hình ảnh ở bên tay phải đây là một cái hình ảnh mà ở thống kê ở Mỹ, và tôi không biết là ở Việt Nam thì như thế nào. Và tuy nhiên khi các bạn nhìn thấy cái thuốc sacubitril và hoặc ARB thì chúng ta thấy là cái hiệu quả ở mức 27,
và chúng ta tuy hiệu quả cao nhưng mà cái giá tiền phải trả cho bệnh nhân này thì cho việc sử dụng loại thuốc này thì rất là đắt. Do đó thì chúng ta cần phải cân nhắc trên thực tế là hiệu quả sử dụng như thế nào và cái khả năng chi trả của bảo hiểm và của bệnh nhân sẽ như thế nào. So as we are saying that this is the heart failure spectrum, as you can see the patients, like, this on the left x-axis, you see the functional status, which is death is actually, this is the x on basis of the time. And as you can see, the mostly what we talked about is this group. Like, we want these stable heart failure patients to remain this stable condition so that we can prolong with medications that we discussed. The next is when this happened, frequent hospitalizations, which is what we will be talking next. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy cái tình trạng điều trị suy tim. Trong điều trị suy tim thì chúng ta sẽ thấy là từ cái mức độ là tốt, chức năng tốt nhất của giai đoạn đầu cho đến những cái giai đoạn sau thì chức năng suy tim giảm dần rõ rệt ở các giai đoạn sau, có khi đặc biệt là khi mà ở giai đoạn cuối cần phải sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ đặc biệt là khi điều trị thì sẽ cố gắng duy trì được cái tình trạng ổn định cho bệnh nhân suy tim, đủ để giúp bệnh nhân kéo dài các cái thời gian sống của bệnh nhân. So as I said, the next thing is about, like, acute decompensated heart failure, like, the patients who come when they are in volume overload. So basically the main crucial is early recognition and appropriate management, because these patients have a very high mortality. 1 year mortality is almost like 26 to 37%. The reasons or the criteria for hospitalization include hemodynamically instability, if the patient is tachycardic, hypotensive, they are in shock, or they have been on outpatient management, but they are still having symptoms. The other part is identification of triggers. As I mentioned before, was it non-compliance? Was it any other thing ongoing like anemia or cardiotoxins or anything else which was causing this? Và chúng ta có là trong cái điều trị suy tim mất bù, chúng ta cần phải lưu ý là nhận biết sớm và quản lý thích hợp rất là quan trọng. Tỷ lệ tử vong, chúng ta có tỷ lệ tử vong trong 30 ngày là khoảng 8 đến 14%. Tỷ lệ tử vong trong 1 năm là khoảng 26 đến 37%. Các cái tiêu chuẩn để nhập viện cho bệnh nhân như là huyết động không ổn định, nhịp tim nhanh trên 120, có tình trạng tụt huyết áp tâm thu là dưới 80 mm thủy ngân, thiếu oxy máu, các cái tình trạng sốc tim hoặc là thay đổi tinh thần, và thất bại trong cái việc mà quản lý những bệnh nhân ngoại trú, ví dụ như là khó thở kéo dài. Và chúng ta cần phải xác định được những cái yếu tố khởi phát, các cái đợt cấp như là không tuân thủ điều trị, hoặc là do cái việc điều trị thuốc của mình, hoặc là tình trạng thiếu máu, bất thường tuyến giáp, các cái độc tố liên quan đến độc tố về tim như là rượu hay là hóa trị liệu, hoặc là liên quan đến máy như là máy. So in the interest of time, I will go over I'll not talk about the most common etiology, but in general, this is the dietary non-compliance is one of the most important and most common triggers which cause this. This is a very slide, which is a busy slide again, which talks about the various symptoms which show that the patient is volume overloaded, like the JVP, you could see pitting edema. The other thing could be pulmonary rales on exam, or you could have S3 or gallop rhythm, hepatomegaly, or Colibri lines. So these would be like the evidence of volume overload, which you can see on exam. Chúng ta sẽ thấy là một điều rất là quan trọng trong khi thăm khám bệnh nhân đó là bằng chứng của quá tải thể tích, và các cái triệu chứng như là khó thở gắng sức, kịch phát về đêm, các tình trạng phù tăng cân, tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, các cái ran phổi, tiếng T3, tiếng gallop, cái tình trạng gan to hoặc là đường Colibri.
So now here the goal of treatment, as you can see, the main goal of treatment is to reduce congestion. And the other things are, which are important, is reduce readmission. And in general, we have to improve the mortality and extend survival. So this is the four, like you see the patient presentation and you try to make sure like what is the status of congestion, what is the status of perfusion. So there is a group like warm and dry where you see that the patient doesn't have any congestion symptoms like orthopnea, rales, or JVD, and they are perfusing well. So they are warm and dry. The other group, which is opposite, is wet and cold, means they are perfusing well. However, they're perfusing not that very well, but they are having all the symptoms of orthopnea, rales, JVD. Similarly, warm and wet and cold and dry. Chúng ta khi mà điều trị bệnh nhân thì sẽ phải cần xác định được cái mục tiêu của điều trị. Điều quan trọng đó là chúng ta phải cố gắng giảm được cái tình trạng ứ dịch, cải thiện được cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ điều trị bệnh nhân, giảm được cái tình trạng nhập viện do đợt cấp trong suy tim. Thì chúng ta cần phải đánh giá được cái tình trạng tưới máu của bệnh nhân, tình trạng tắc nghẽn như thế nào thông qua các cái triệu chứng như là khó thở, ran, các cái tình trạng như là áp lực tĩnh mạch cảnh, cổ trướng hay phù hay tăng cân. Và ở đây chúng ta thấy có các cái phân loại như là ấm và khô, hoặc là lạnh và ẩm ướt. Thì chúng ta nghĩ nhiều đến cái tình trạng là ứ dịch. Như với cái phân loại là lạnh và ướt thì bệnh nhân có cái tình trạng tưới máu không tốt. Okay. So I think it's already 1 hour. Can I still go on or I have to stop? I can continue means that we can continue. Jenny, okay, sure. So basically what I was saying, so the main people that you are really worried about are cold and dry, like they are not perfusing and you don't see any edema. And those patients have a very worse prognosis. And in those are where we have to think about advanced therapies, inotropes, and other agents to improve perfusion while you can diurese. The most common ones that you see are warm and wet, in which you have to first diurese and then try to do the vasodilation and afterload reduction. The other group, which is cold and wet, where you know that they are volume overloaded, but they are cold, so you use inotropes to improve their perfusion, and along with that, you diurese and vasodilate. The patients who are warm and dry, those patients are admitted not for cardiac reason, but for some other reason which is going on. So you have to differentiate these patients and not give them any additional diuretic while they are warm and dry. Và chúng ta sẽ phải điều trị đặc hiệu theo từng cái tình trạng của bệnh nhân. Giống như phân loại thì chúng ta có phân loại ấm và ướt thì sẽ ưu tiên sử dụng lợi tiểu đầu tiên và giãn mạch. Như là phân loại lạnh và ướt thì sẽ ưu tiên sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim, lợi tiểu, giãn mạch. Trường hợp như là lạnh và khô thì tình trạng kém hơn và chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim, hoặc là bơm bóng impella, hoặc là hỗ trợ thất trái. Trường hợp ấm và khô thì có thể là không liên quan đến các vấn đề về tim mạch. Như vậy thì một điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải phân biệt được các cái tình trạng giai đoạn của bệnh nhân như thế nào để có điều trị thích hợp. Hello, Dr. Sharma. Could we go on for about 5 more minutes and then wrap up with the post-test questions and then to the Q&A session, please? Sure. So basically diuretics are the key management in the treatment of heart failure, and depending on the very patient is diuretic naive or they are on chronic diuretic, you have to define the dose, and depending on what their renal function is, you have to adjust the dose. So they basically, for acute decompensated, the diuretic is the key treatment.
Và chúng ta biết đó là cái thuốc lợi tiểu là một cái điều trị chìa khóa trong điều trị suy tim cấp tính mất bù, và việc sử dụng liều của lợi tiểu thì chúng ta sẽ cần phải cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng của bệnh nhân và phù hợp với cái chức năng thận của bệnh nhân. So the next step is when your patients are not responding to diuretics, that's where you have to think about other options, like whether the patient is on maximum dose of diuretic or not. You can add another potential diuretic, like when you have loop diuretics, you can add them chlorthalidone, metolazone, which are the other agents which could improve diuresis. Again, we talk about a vasodilator, which we add depending on what the condition is for afterload reduction. And then RHC, or the right heart cath, is in cases where you think that we need to find out if the patient is not appropriately diuresing, you have been increasing, or there is kind of the renal function is worsening and you want to know more. That's when the right heart cath becomes important. Và việc sử dụng lợi tiểu thì ngay cả khi chúng ta đang sử dụng một loại lợi tiểu, chúng ta sẽ phải điều chỉnh liều và có thể kết hợp thêm thuốc làm sao để tăng được tác dụng tối đa của việc sử dụng lợi tiểu. Ví như là gấp đôi liều khi tăng lượng nước tiểu, hoặc là liều tối đa thêm thuốc lợi tiểu như là cotadione hoặc metalazone, đảm bảo tuân thủ chế độ ăn uống, hạn chế natri dịch, cân nhắc thêm các thuốc giãn mạch như là nitrat hoặc nitrofurantoid, và việc thông tim phải để xác nhận được cái áp suất đàm đầy, và sử dụng cái thuốc tăng co bóp cơ tim để cải thiện cung lượng tim. Okay. So the other things that I talked about was inotrope therapy, you use these agents dopamine, dobutamine, epinephrine, milrinone, and these are class 1 indications when you have cardiogenic shock. They are actually class 2A as bridge to transplant, and basically for low output stage or stage D advanced stages, it's class 2B indication. Chúng ta sẽ có là cái việc sử dụng liệu pháp tăng co bóp cơ tim sẽ phụ thuộc trong một vài tình huống. Ví dụ như khuyến cáo mức độ 1 là ở trong trường hợp sốc tim, có trường hợp khuyến cáo mức độ 2A trong trường hợp là cầu nối để ghép tim, 2B cho việc điều trị giảm nhẹ, và 2B cho trường hợp mà cung lượng tim thấp mãn tính làm cầu nối cho thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Và chúng ta nhìn thấy là có một số thuốc như là epinephrine, norepinephrine, và đây là những cái thuốc mà thuộc nhóm tăng co bóp cơ tim phổ biến. Okay. So basically the other things would be same as what we talked about the chronic heart failure medications. The main idea is that you don't start the beta blockers. When there are mild symptoms, you continue the beta blocker, but if the patient is in acute heart failure, you hold the beta blocker. The other important thing, as I told, is ACE inhibitors, they are normally continued, but there is any indication like acute kidney injury or hyperkalemia, in those you actually don't use the ACE inhibitors or ARBs. Và chúng ta điều trị nội khoa trong suy tim mạn và các điều trị khác thì chúng ta phải cân nhắc sử dụng các thuốc tùy theo các triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ như là dùng ức chế men chuyển hay là ức chế chẹn receptor của angiotensin. Chúng ta có thể tiếp tục trừ khi là có chỉ định dừng lại, như là hạ huyết áp, tổn thương thận cấp hay là tăng kali máu, tổn thương thận cấp và tăng kali máu. Sử dụng beta blocker khi có các triệu chứng nhẹ và các triệu chứng vừa phải thì sẽ phải giảm liều khoảng 50%. Các triệu chứng nghiêm trọng thì sẽ phải giảm và dừng. Và chúng ta có thể cân nhắc thêm cái xét nghiệm là cái thông tim phải theo khuyến cáo 2A khi đáp ứng với liệu pháp ban đầu không đầy đủ và tình trạng thể tích tuần hoàn áp suất làm đầy không được rõ ràng, chức năng thận suy giảm, hay là xem xét các liệu pháp nâng cao. Okay, so main thing that you have to look for when you have patients with heart failure is readmission. So these are the risk factors, the patient if has additional kidney injury or they have low
blood pressures, if they have multiple comorbidities, they have persistent NYHA 3-4 symptoms. So these are the situations where you have these patients which will recurrently be admitted. So there's you have to be more careful when you are discharging to make sure that you can put them on optimal medical therapy. You can do all the social support, find out if they have multiple triggers. You have to make sure that they are adequately educated. So these would be the risk factors which I think that you have to look for in patients to prevent readmission. Và chúng ta sẽ có các cái yếu tố nguy cơ tái nhập viện của suy tim, ví dụ như là bệnh thận mạn, cung lượng tim thấp, huyết áp tâm thu thấp, đái tháo đường, COPD, các triệu chứng NIHA 2, 4 kéo dài trên 7 thuốc, lạm dụng chất kích thích, các tình trạng nhập viện thường xuyên, nhiều bệnh nền, các cái phiền muộn, sa sút trí tuệ, bệnh gan giai đoạn cuối, HIV, hoặc là các cái tình trạng liên quan đến xã hội như là nhận thức về sức khỏe, không tuân thủ điều trị, thì chúng ta cần xác định được các cái yếu tố nguy cơ này. Đây là một điều quan trọng để xác định được cái nguy cơ tái nhập viện của bệnh nhân. So with this slide, I would end, because as we talked about the stage A and details what we have to do is risk factors. Stage B is the one where the patients do not have signs or symptoms. So these patients, you treat them depending on the class. The stage C is what we talk about the maximum, the different stages based on their you would talk about ACE inhibitors, beta blockers, and then ARNIs and ivabradine. And stage D is actually where we talk about the advanced or the refractory heart failure patients who have persistent severe symptoms despite the medical therapy. And these are the patients where we talk about the advanced therapies. In the interest of time, I would stop here because I think we cannot go over, it's already over an hour. But this is where we talk about, the patients are not able to tolerate goal-directed medical therapy, so they have to be put on LVADs, or they are planned for the bridge to transplant. Or there you can also talk about hospice, which improves the palliative care, involvement of hospice, so that the quality of life can be improved. Và chúng ta có các cái giai đoạn của suy tim theo ACC, AHC. Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa nên tôi xin phép tôi sẽ nói đến slide này cuối cùng. Giai đoạn A như là bệnh nhân có cái nguy cơ để phát triển suy tim nhưng mà không có các cái bất thường trong cấu tim. Giai đoạn C là có các cái bất thường của cấu trúc nhưng lại không có các cái triệu chứng và kết hợp với các cái triệu chứng của suy tim. Và giai đoạn D là có các cái trường hợp suy tim kháng trị, các cái dấu hiệu của suy tim nặng và kéo dài, mặc dù đã cố gắng tối đa cái khả năng điều trị của bệnh nhân. Và và trường hợp này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là tình trạng mà không đáp ứng điều trị của bệnh nhân thì chúng ta sẽ cần phải hỗ trợ cân nhắc sang các cái phương pháp như là ghép tim hoặc là cấy ghép các cái thiết bị hỗ trợ chức năng tim. Okay, so now we can go over the questions again. Before that, I'll just talk about the summary slides. Basically, mortality in advanced heart failure remains still high despite advances in therapy. The other thing is identification of high-risk factors in patients is crucial for preventing readmission. The basic important things that help in acute decompensated heart failure is diuresis and vasodilation with afterload reduction. Inotropes are very important when the patient has poor perfusion, and in those cases, inotropes become important in improving symptoms as well as mortality benefit. And then patients who require advanced therapies, those patients should be identified and immediately they should be managed in that way so that you improve the mortality. Chúng ta có tôi xin được phép kết thúc. Tỷ lệ tử vong trong suy tim nặng vẫn còn cao mặc dù có những tiến bộ trong điều trị. Xác định các
cái yếu tố nguy cơ cao ở bệnh nhân suy tim là rất quan trọng để ngăn ngừa tái phát. Sử dụng thuốc lợi tiểu và giãn mạch là những chìa khóa quan trọng trong điều trị suy tim cấp mất bù. Việc thuốc tăng co bóp rất là quan trọng trong điều trị suy tim với tưới máu kém, và việc xác định những bệnh nhân suy tim nặng cần các liệu pháp tiên tiến là chìa khóa để kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Okay, so now back to the question. So the first question which we talked about is a 54-year-old female who came with no symptoms. So she doesn't have any symptoms. However, on exam, they found a systolic murmur, and the echo was done, which showed an EF of 32%. And in this patient, you see that which of the following is most appropriate medical therapy? Mm-hmm. Trường hợp chúng ta quay lại câu hỏi đầu tiên, ở bệnh nhân này chúng ta thấy là gần như không có các triệu chứng, chỉ có là khi thăm khám sẽ có tiếng thở, tiếng thổi tâm thu, các thăm khám khác thì gần như là bình thường. Phân số tống máu của bệnh nhân, phân số tống máu thất trái là 32%. Và vậy thì cái liệu pháp nào là liệu pháp điều trị thích hợp nhất đối với bệnh nhân này? Could you move to the next slide? That has the answer. I think here we didn't do the addition. Okay, so see, very good. So basically, as you can see, that this patient is asymptomatic. So stage B has structural heart disease, EF of 32%. So the main idea is that ACE inhibitors and beta blockers improve mortality in these patients. The action of sacubitril and valsartan, at this point, we don't see that importance, because you want to start them on ACE inhibitor and beta blocker first. And then the other options like ACE inhibitor and beta blocker and aldosterone antagonist, this comes only when the patient has EF of less than 32% and NYHA class 2 to 4. So they have symptoms, then only this becomes the correct answer. Very good. So next slide shows the answer. Okay, so câu trả lời là yeah. So the next, oh sorry, go ahead. Okay. Câu trả lời các bạn, can you back to the, okay, can you back to the last slide? A slide before. Câu trả lời các bạn chọn phần lớn là đáp án C. Vậy trong trường hợp này, với bệnh nhân mà gần như không có triệu chứng như thế này, và những cái tình trạng của bệnh nhân như thế này thì đáp án C, sử dụng ức chế men chuyển và chẹn beta là phù hợp nhất. Chúng ta không chọn đáp án sacubitril hay valsartan như ở đáp án A, mà bởi vì chúng ta muốn bắt đầu cho bệnh nhân với cái việc sử dụng beta blocker. Bệnh nhân thì đây là giai đoạn B, thì cái đáp án E là đáp án sử dụng kết hợp cả ba loại thuốc, sẽ sử dụng cho trường hợp mà phân số tống máu của bệnh nhân còn thấp hơn, giảm thấp nhiều, dưới 32%. Okay, so next question. So a 56-year-old Caucasian male who presented with idiopathic cardiomyopathy, which was diagnosed 9 years ago. He was already on beta blocker, ACE inhibitor. He describes NYHA class 2 symptoms. His blood pressure is 95/70, heart rate is 58. He's euvolemic on exam. His EF is 30%, creatinine is 1.5, and potassium is 4.8. So which of the following is the most appropriate change to his medication? Do you transition lisinopril to sacubitril, valsartan? Do you start spironolactone? Do you start ivabradine? Do you start hydralazine nitrates, or none of the above? Sorry, I won't move the slide because the next slide has the answer, so you can take over. Alright. Trường hợp câu hỏi thứ hai của chúng ta thì bệnh nhân
bệnh nhân nữ da trắng 56 tuổi đến khám với tình trạng là bệnh cơ tim vô căn, được chẩn đoán 9 năm trước và được sử dụng thuốc là carvedilol 25mg 2 ngày một lần và lisinopril 20mg mỗi ngày. Và bệnh nhân có triệu chứng NIH2, huyết áp là 95/70, thể tích dịch cơ thể bình thường và phân số tống máu là 30%, creatinine là 1,5 và kali là 4,8. Vậy thì thay đổi thuốc nào sau đây sẽ là phù hợp nhất? A là chuyển từ lisinopril sang sacubitril hoặc là sắc tăng. B là bắt đầu sử dụng spironolactone. C là bắt đầu với thuốc avabradine. D là bắt đầu sử dụng hydralazine hoặc nitrat. Và E là không có đáp án nào trên. Thì các bạn vui lòng chọn đáp án. We'll wait for about 15 more seconds. Thank you. Okay, so here the correct answer, so everybody has said 41%, the correct answer is B, start spironolactone. So you have to see, transition lisinopril to sacubitril in most other cases would have been good, but here you still see the blood pressure of 95/70. So the room for blood pressure is not that high. So that gives you an indication that you cannot use ARNIs because they have diuretic effect, they have a strong blood pressure down effect. The other thing is that the patient is NYHA class 2. The creatinine is less than 2.5 and potassium is less than 5. So here is where you use a mineral receptor antagonist or spironolactone. So that is the answer. Why ivabradine is not the right answer? Because the patient is on carvedilol, definitely, but the heart rate is not more than 70, which is an indication for using ivabradine. The other thing is hydralazine nitrates are used only in patients who are African Americans with mortality benefit. Otherwise, in these patients, we don't use because we are already on good amount of ACE inhibitors and there is no improvement in mortality. Và trường hợp này thì với bệnh nhân mà bệnh nhân có các cái triệu chứng như là triệu chứng khó thở NIH2 với tình trạng mà huyết áp bệnh nhân ở mức độ thấp, ở cái ngưỡng thấp và phân số tống máu là 30% là ở mức cũng thấp, thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án B là thuốc phù hợp nhất để bệnh nhân được sử dụng. Ở đây thì thuốc hydralazine nitrat chúng ta không lựa chọn, lý do bởi vì đây là thuốc được khuyến cáo dành cho những bệnh nhân có nguồn gốc từ Mỹ Phi hoặc là những người da đen thì sẽ phù hợp hơn. Okay. I think that now the third question was about an 89-year-old man who had long-standing ischemic cardiomyopathy, but there's no recent ischemia. His LV dysfunction with most recent echo was EF of 20%. He was admitted to the ED for decompensated heart failure, where you see that his weight is 20 to 25 pounds increase with pedal edema. He was given a Lasix bolus of 80 and he made 2.5 of urine output. On this morning, his blood pressure is 102/76. His JVP is still there. The cardiac exam is positive for murmur and S3, and abdomen shows shifting dullness. Lab data shows sodium of 133, NT-proBNP is 3065, and creatinine is 2.7. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trường hợp thứ ba. Câu hỏi thứ ba đó là bệnh nhân nam 89 tuổi không có hình ảnh thiếu máu cơ tim trên PET và rối loạn chức năng tâm thất trái mãn tính, EF 20%, vào cấp cứu trong tình trạng phù chi dưới, cân tăng từ 9 đến 11 cân, không kiểm soát trong chế độ ăn và sinh hoạt, được điều trị khởi đầu bằng Lasix bolus 80mg và có 2,5 lít nước tiểu trong tối qua. Dấu hiệu sinh tồn buổi sáng là huyết áp 102/76, nhịp tim là 88 và thở là 16. Khám thì có tĩnh mạch cảnh ở góc,
phổi thông khí rõ, tim có tiếng thổi phụt ngược, van hai lá nhẹ, tiếng thệt T3, khám bụng có dấu hiệu sóng vỗ, chân ấm, phù mức độ 3-4, 3-4 cộng, phù xước chân cùng và bìu. Các xét nghiệm natri là 131, NT Pro, BNP là 3265 và creatinine là 2. So what is the next best step? A is reinitiate outpatient metoprolol. So great. So people have already answered. Is this one result or before one? Option A is reinitiate outpatient metoprolol. B is ultrafiltration, and C is continue furosemide IV. And I see that 40% have answered continue furosemide IV, which is the correct answer here because the patient is making adequate urine, about 2 to 3 liters to the furosemide. You don't want to initiate metoprolol at this point because he's an acute heart failure. And as I see there, a lot of people have answered B, ultrafiltration at 60, but you only use ultrafiltration when the kidneys are not responding to the diuretics. So that, again, is a wrong answer. So here, the answer is IV furosemide. Và chúng ta nhìn thấy và câu trả lời là đáp án C. Tiếp tục sử dụng furosemide truyền tĩnh mạch. Chúng ta ở đây không chỉ định điều trị, không sử dụng metoprolol bởi vì đây là trường hợp suy tim cấp tính. Chúng ta không chỉ định sử dụng lọc máu bởi vì tình trạng thận của bệnh nhân vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng với cả lợi tiểu, cho nên trường hợp này sử dụng furosemide là tốt nhất. So I think this is the last question, but we didn't go over the advanced therapy. So I will just skip this question because basically this actually talks about the importance when the patient is in heart failure, which you are on maximum therapy and still the patients are kind of where you need to talk about LVAD or destination therapy. And that's where the patients are advanced heart failure. So with this, I come to the end of the presentation. I just wanted to briefly say that the references that I used, these are like the ACC-AHA guidelines, the initial guidelines, which were in 2013 for the management of heart failure. They were updated, which were focused update in 2017. And then there is an expert consensus decision pathway from 2019. So these was the references, and that I could, I would highly recommend to use this in if you go further about heart failure. So with that, we are open to questions. Stop sharing. Trường hợp cây lâm sàng về liệu pháp điều trị chuyên sâu hơn thì tôi không có nói ở đây, cho nên là tôi sẽ không trả lời hoặc là bình luận thêm về cây lâm sàng đấy. Tôi xin giới thiệu một số các cái tài liệu mà tôi đã sử dụng, và tôi khuyên các bạn là nên tham khảo thêm các cái tài liệu này của các cái guideline của ACC IHA. Tôi xin phép được dừng buổi trình bày ở đây. Bài trình bày của tôi ở đây. Xin mời các bạn đặt câu hỏi. Thank you so much, Dr. Sharma. Here we have a few questions, but we have selected two representative ones for our session today. So I will read out the questions in English and Vietnamese, and Dr. Son will again translate the answer. The first question is, I will read in Vietnamese first. Bệnh nhân nữ 55 tuổi thì bị tăng huyết áp, hở van 2 lá 2/4, hở van 3 lá 1/3. Thì dùng phác đồ điều trị thế nào là tốt nhất? Cảm ơn bác sĩ. We have a female patient with 50 years of age with hypertension, 2/4 mitral regurgitation, 1/3 tricuspid valve regurgitation. What is the best treatment regimen? Thank you. So you said that the patient has hypertension, the patient is asymptomatic or symptomatic. So this depending on so on the staging of ACC-AHA, these patients are stage B, where they don't have symptoms, but they have risk factors of structural heart disease. As you said, they have valvular disease, they have hypertension, which can cause heart failure with preserved EF. So in these patients, the main idea is therapy is ACE inhibitors and beta blockers. That was my first question, where the patients are at risk for having symptoms, but they are still not having symptoms. So you want to give them medications which have maximum mortality benefit.
Thank you. Bác sĩ về trường hợp này. Việc sử dụng thuốc sẽ phụ thuộc vào việc là bệnh nhân có triệu chứng hay là không có triệu chứng. Thì như khuyến cáo của ACC-AHA, với trường hợp bệnh nhân có nguy cơ dẫn đến suy tim và không có các cái triệu chứng thì tôi vẫn ưu tiên sử dụng phác đồ sử dụng thuốc ức chế men chuyển và chẹn beta cho bệnh nhân để đạt được cái hiệu quả là giảm được tỷ lệ tử vong tối đa cho bệnh nhân. Thank you, Dr. Sung. Và câu hỏi tiếp theo là có thể sử dụng nhóm SGLT2 để điều trị suy tim, giảm phân suất tống máu hay không? Lợi thế của nhóm thuốc này trong điều trị suy tim so với những nhóm khác cũng điều trị suy tim là như thế nào? The question is, can we use SGLT2 class drugs to treat heart failure with decreased ejection fraction or not? What are the advantages of... Yes. Say that again. What was the second part? Yes, the follow-up is, what are the advantages of this class drug in heart failure treatment compared to others? Yeah, so in interest of time, I didn't discuss about the SGLT2 inhibitors, which are the most recent. And we know that there have been trials which have shown that earlier it was only with diabetes and reduced EF that it was helpful. But now, irrespective of diabetes, the patients with reduced EF and with the most recent empagliflozin in the heart failure with preserved EF, which was recently in the European scientific guidelines, that those are Emperor HF trial, which shows that even with patients with heart failure with preserved EF, it shows improvement in mortality. So SGLT2 as a class has been one of the indications that you can start in the management of heart failure patients, but always the baseline is ACE inhibitors, beta blockers, and then you kind of start all other medications, because you have to understand that they have diuretic effect. They have other things that you have to make sure that they may not have. They have risk factors for DKA. So those things you have to make into account before you prescribe them as SGLT2 inhibitors. Thank you. Một số cái nghiên cứu, một số thử nghiệm đưa ra rằng thuốc SGLT2, nhóm thuốc này có thể sử dụng trong điều trị có liên quan đến tim, có phân số, hoặc là thậm chí có thể là sử dụng ở nhóm có phân số tống máu, suy tim có phân số tống máu bình thường, và chúng ta khuyến cáo sorry, can you repeat the question? Repeat the answer? Yeah, I told about that it is a very important medication, and it has recently been introduced in all the patients with heart failure with reduced EF as well as preserved EF. But you have to take into consideration the side effects that it causes. Like, it increases the risk of DKA. It has other pancreatic, other risk factors of causing pancreatitis. So you have to identify those patients. Thank you. Và do vậy thì thuốc này hoàn toàn có thể được chỉ định ở nhóm bệnh nhân có giảm phân số tống máu. Tuy nhiên khi sử dụng chúng ta cần phải để ý đến các tác dụng phụ của bệnh nhân, tác dụng phụ của thuốc này, ví dụ là nó có thể gây viêm tụy. Yeah. I would just make clear there was a question on the question and answer session which showed about the 4 to 5 drinks, which I discussed about the alcohol intake. And I said 4 to 5 drinks because it depends on which type of drink you are taking. It is, in terms of beer, it's different as compared to hard drinks like vodka. The amount in milliliters is different. So for example, 340 of beer would be something about 40 ml, around 320 of beer would be equal to 40 ml of vodka or something like, hard drink. So that's why I meant about 4 to 5 drinks per day. Okay. Tôi xin nhắc lại một vấn đề, đó là tôi có đề cập ở trong slide của tôi về yếu tố nguy cơ là uống 4 đến 5 drink ly cồn. Thì đây cái đơn vị nó sẽ phụ thuộc vào là loại cồn mà bạn sử dụng, ví dụ như là bia hay là vodka. Thì như bia thì khoảng 320 ml, nó tương ứng với cả vodka là khoảng 40 ml.
Okay, so any further questions? Yes, so we have these are the questions that we have for today, and we will make the conclusion right now in the interest of time. Again, Dr. Sharma, thank you so much for your time and effort in sharing such an informative session with our participants today. We received a lot of enthusiasm from our audience, and we will make the conclusion now. Và cảm ơn quý khán giả đã tham gia theo dõi buổi hội thảo hôm nay, và vì thời gian có hạn, chúng tôi xin dừng tại đây, và có những câu hỏi nào thêm dành cho bác sĩ Sharma xin gửi sang hộp thư của Medisetter Vietnam. Xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hôm nay, và để tham gia các buổi hội thảo tương tự thì xin vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medisetter, link để ở phần chat. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Bản khảo sát này thì sẽ hoàn toàn là ẩn danh. Các bác sĩ vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình từ 1 tới 5, 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medisetter mong muốn có thể mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo tiếp theo. Medisetter xin cảm ơn và xin gặp lại. Hẹn gặp lại các quý khán giả trong các buổi hội thảo tiếp tới. Medisetter xin cảm ơn bác sĩ